Hello friends, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation for the upcoming Group 2 examination is also going well. So as you know that APPSC has announced that they are going to conduct the Group 2 mains examination on February 23rd. So this 3 months or less than 3 months of time is going to be of a very critical time for the aspirants, right? And without much further delay, in this video, I just wanted to tell you about our online test series with respect to APPSC Group 2. Sorry, yeah. With respect to APPSC Group 2 mains paper 2, that is Indian and AP economy section. So I'll briefly tell you about what are the key features of our online test series, and I'll show you some of the previous year questions of economy, especially from the 3 or 4 questions I'll show you, so that what is the changing trend of the economic questions, right? And how we designed our test series with respect to the changing pattern of APPSC, right? I'll be mainly showing you the Group 1, recently conducted Group 1 prelims economy questions, right? So why? Because those are the prime questions. You can say that in recent year, you can say that those questions are of prime in nature. I mean to say, అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే దే వర్ ఇన్ఫర్మేటివ్, రైట్? అండ్ దే వర్ డిస్కషన్ ఓరియంటెడ్, రైట్? అండ్ దే వర్ ఫ్యాక్చువల్ ఓరియంటెడ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ అండ్ దే ఆర్ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ లెంతీ ఇన్ నేచర్. సో మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఏంటంటే 2024 Group 1 ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో అడిగిన ఎకానమిక్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ very tough in nature. So based on these questions and also the 2 years APPSC question trends on economy, ఇవన్నీ తీసుకొని ఏంటంటే then we designed our economy test series, right? Now we will take you through what are the key features. Then I will show you some of the questions from our test series and their explanation, so that you will get an idea about it, right? So without much delay, first of all, this is yeah, 1 minute. Just a second. Sorry. So this is our online test series for English medium, right? So in order to give you fair idea, I have just split it. So yeah, so online test series, English medium, and we are conducting online test series both for English medium and Telugu medium also, right? So as far as the features are concerned, we will be having total 35 tests, and మొత్తం 35 tests ఉంటాయండి. Indian economy will be of 20 tests and AP economy will be of 15 tests. So 20 plus 15 total 35 tests ఉంటాయి. And chapter wise tests వచ్చేసి Indian economy లో 15 tests are chapter wise tests and full length tests are 5 tests, right? That will make 20 tests in Indian economy. And as far as AP economy is concerned, chapter wise test ఇందులో 10 టెస్ట్లు ఉంటాయండి, and full length test will be 5 tests. So total 15 tests, right? So these are the total tests. And as far as key features are concerned, and one more thing, each chapter wise test will be having 30 questions each, right? And each full length test will be having 50 questions each. And total how many questions that you are going to solve within these 35 tests? It is around 1250 questions, right? And one of the standing out features of our test series is that there will be a detailed explanation for each and every question. There will be a detailed explanation for each and every question. And apart from detailed explanation with the current data from the union budget and especially economic survey, socio-economic survey and Indian economic survey, you will be getting an additional information. And the additional information, for example, I'll show you some of our screenshot in our test series, right? For example, if you are solving
one question related to ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి మీరు ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ వరకే స్టాప్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ గో లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్లో రకాలు ఏమున్నాయి, వాటి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఐ విల్ షో యూ, రైట్? Yeah. So detailed explanation for each question, and MCQs cover economic current affairs, latest union and state economic survey and budgets, right? And then the questions will be exam oriented questions to boost your preparation. So ఈ questions అన్ని ఏంటంటే we have studied last 5 years or 6 years where we can observe that there is a change in the approach of the examiner, how they are asking questions, right? Earlier there used to be a single sentence straight questions, but now the pattern of the examination has changed leaps and bounds, right? If you see, each question will be having 3 sentences, 4 sentences. Some of the questions are also having 5 sentences, and they are asking the combination of those sentences, and those statements also, sorry, not sentences, statements, and those statements also, there is a combination of information and discussion. Those statements are not merely based on the information, right? There is information is there, and there is misleading statements are also there, right? And they were discussion oriented. I mean to say, discussion oriented means you are not going to get in those statements or data pertaining to that statements with respect to any so-called books. అంటే ఒక బుక్ 2 బుక్కుల్లో ఆ స్టేట్మెంట్స్ దొరుకుతాయి అనుకోండి. ఇట్ వాజ్ డిస్కషన్ ఓరియంటెడ్. అంటే మీరు ఎకనామిక్ సర్వే చదవాల్సి ఉంటుంది, డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కాంప్రహెన్సివ్గా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆ డిస్కషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఐ విల్ షో యూ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, questions that align with recent APPSC trends, right? These are the key features and standout features. As I already told you, detailed explanation for each question along with additional information. Then MCQs will cover latest union and state economic survey and budgets, right? Yeah, as I already told you, we are conducting both English medium test series and Telugu medium test series. English medium test series already published. I think I already placed six or seven tests, and then Telugu medium test series also I am going to publish today or tomorrow, right? So same features in the Telugu medium also, that we are going to give explanation for each and every question, and that explanation ఏదో అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదో ఇచ్చేస్తున్నామని చెప్పి ఒక 4 lines లో ఇచ్చేసి వదిలేయడం కాదండి. వీఆర్ థరోలీ గోయింగ్ త్రూ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, వీఆర్ గివింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్, మీరు ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, చదువుతున్నప్పుడు ఏంటంటే you will be able to recollect and you will be able to revise that concept. For example, if you have solved the question related to multidimensional poverty index, right, లేదా నేషనల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ బై నీతి ఆయోగ్, మీరు ఆ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ క్వశ్చన్కి మాత్రమే ఆగిపోకుండా, ఆన్సర్కి మాత్రమే ఆగిపోకుండా, సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉందా, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉందా, దానికి సంబంధించి నేషనల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ అనేది అక్కడే ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ది హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రివైజ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఎట్ ఎ సింగిల్ ప్లేస్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈస్ దట్ this question and answers will be uploaded in the PDF format in the application itself. It is not downloadable. You can after attempting the examination, మీరు అక్కడ క్వశ్చన్స్ కింద అయినా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుకోవచ్చు, లేదంటే పీడిఎఫ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చదువుకోవచ్చు. వై యూ అప్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రివైజ్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ. దెన్ యా, as I already told you, these are the economic questions from APPSC Group 1 Prelims 2024. So just observe the questions, then we will show you the questions from our test series, right? So pick the correct sequence out of the following sequences with regard to the present prevailing inflation trends in percentages in India. So food inflation, headline inflation and core inflation gurinchi question istunnadu, and what is the present trend in with respect to these inflations అని అడుగుతున్నాడు. ఇవి మీకు ఎక్కడ సో-కాల్డ్ ట్రెడిషనల్ బుక్స్లో ఎక్కడ దొరకవండి. You have to go through the newspapers, news items, and then economic survey. Then only you will be able to find the answer for these type of questions, right? So this is a kind of a discussion plus information oriented question. And one more thing, see the length of the question. They are asking for
They are giving 4 statements, and see the beauty of the question. Unlike the global multidimensional poverty index, he is stressing on both global multidimensional poverty index and national multidimensional poverty index by developed by NITI Aayog. అంటే గ్లోబల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ అండ్ నేషనల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ రెండింటి మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, రైట్. Then the urban population witnessed a larger decline in poverty as compared to the rural population. So multidimensional poverty index to connect in poverty ratio urban lo ela undi, rural lo area. He is going deep into the issues. Then Pradhan Mantri Garib Kalyan package, so scheme related to poverty method, then poverty, what is the data related to poverty, and what is the solution to poverty. Then multidimensional poverty index is computed by adding, this is the misleading statement, by adding the incidence of multidimensional poverty and the intensity of poverty. Here he deliberately changed the statement. Actually it should be by multiply, but he is telling that by adding the incidence and intensity of poverty. So this is the misleading statement. So within the 4 statements, he tried 4 ways to deceive the aspirant, to mislead the aspirant, right? So this is one kind of statement. Yeah, and see the sheer length of this question. I think this one question covered one side of the question paper, right? So if you see, it is related with the, again, human development issue. So 2 countries, he is concentrating on gross national income per capita, then inequality adjusted human development index, gender development index, planetary adjusted human development index, right? So and recent report, human development report. So just see the length of the question. Then here you see this question. In recent times, many leading agencies have reaffirmed high growth for the Indian economy. Which of the following statements can be the best reason or reasons for India's projected high growth? So India, recent agencies predicted that India will be in the high growth path. దానికి కారణాలు ఏముండొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. Then see the options. Strong private final consumption expenditure, government's shift of focus from large capital expenditure towards private investment, increase in domestic air passenger traffic along with a reduction in the volume of fast moving consumer goods, fading of the El Nino oscillation, and better Rabi prospects. Ikkada మీరు third statement చూసినట్టే, it is again misleading. First part of the statement is correct, increase in domestic air passenger, however with a reduction in the FMCG లో reduction కాదు, improvement ఉంది actual గా. And then private final consumption expenditure is strong due, yes, 23, 22, 23, 24. Then government shift of focus from large capital, ఇది కూడా ఏంటంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్, బికాస్ కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ more capital expenditure, right? So this so-called statements you cannot get in regular any traditional textbooks, and you have to thorough with the daily economy news, and you have to be thorough with your economic survey, ఎందుకంటే internal discussions లోనే ఉంటుంది ఇది. So these are the kind of questions that they are focusing, right? Yeah. So what we have observed from the recent trend, so discussion oriented and information related questions they are asking. The questions are lengthy in style, and the questions are comprehensive in nature, that an average aspirant required to know so many aspects with respect to one issue. Then they are misleading in most parts, as I shown you the MPI question మీకు చూపించాను కదా, అందులో misleading parts కూడా ఉన్నాయి. So these are the recent trends that APPS is following as far as economic questions are concerned. Now ఇప్పుడు ఏంటంటే, so what is the solution అంటే our online test series is going to offer solution in what way? So MCQs from our test series stress on relevant recent discussions like budget, economic survey, RBI reports, and PIB data. Why I am saying that our online test series is concentrating on these items is that మన టెస్ట్ సిరీస్లో ఏంటంటే దాదాపుగా 35 AP economy, where most of the tests on AP economy are from current affairs, budget, and AP socio-economic survey. Apart from that,
ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ నుంచి దాదాపుగా 3 టెస్ట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 60 to 70 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 80 క్వశ్చన్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే, రైట్? సో we are not only concentrating on information oriented, we are concentrating on discussion oriented aspects and oriented questions also, and you will find the explanation from the economic survey, so that you will be able to, with that 60 questions, by solving those 60 questions and 70 questions, 60-70 questions solve చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఎకనామిక్ సర్వే గురించి ఒక రివిజన్ అయిపోయినట్లు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు ఆ ఇష్యూకి సంబంధించిన మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఎనీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ది అక్కడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర, రైట్? అండ్ ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చనింగ్ స్టైల్ డైవర్సిఫైడ్, లైక్ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 స్టేట్మెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ స్టైల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? అండ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొవైడ్స్ కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఇన్ క్వశ్చన్. ఇందాక చెప్పినట్లు మీకు ఎంసీక్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ ఆ స్టేట్మెంట్స్ కి జస్ట్ ఏదో 3-4 లైన్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ అక్కడికి ఆపకుండా ఎక్స్టెన్సివ్గా దాన్ని డిస్కస్ చేస్తూ దానికి సంబంధించిన రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తూ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా వాటికి ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? Nuances also covered so that misleading aspects in real exam may be tackled easy. So each and every issue కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో న్యూయాన్సెస్ కూడా అంటే మైన్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది, సో దట్ యూ విల్ బి మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్, మోర్ డిస్కషన్, మోర్ మీకు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా అంతా ఉండేటట్లు చూస్తున్నాం అనమాట, రైట్? యా. So these are some of the questions from our test series, screenshots of the questions. So if you are yeah. So this question is related to MPI, multidimensional poverty index. Multidimensional poverty index measures both incidence of multidimensional poverty and its intensity using a composite index. A person is classified as multidimensionally poor if deprived in at least half of the 10 indicators across the 3 dimensions. MPI uses the same methodology and dimensions as the Human Development Index, but focuses on deprivations instead of achievements. Which of the above statements is correct? So itla meeki provide cheyadam jarigindi, and this is the explanation part, right? Explanation part paina statements ki 3 statements ki ichin tarvata then I am giving this explanation, additional information, right? And this is from my video lecture series material, ma video lecture series material PDF nunchi స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, రైట్? నెక్స్ట్ యా, ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. So consider the following statements about the structural changes in the workforce in India. The percentage of population employed in agriculture remained stable until 1971. Share of industrial sector in employment remained below 15% until the economic reforms 1991. The services sector now employs more than 40% of the workforce. So we try to make it as diversified as possible. Here I want to show you the solution screenshot. Solution. So first statements ki sambandhinchiనంత వరకు comprehensive గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, అండ్ రిలవెంట్ రీసెంట్ డేటా అని కూడా ఇవ్వడం. దిస్ ఈస్ ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో పిఎల్ఎఫ్ఎస్ పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే 2023-24 డేటా అండి. 2023-24 డేటాలో సెక్టార్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్, అంటే సెక్టార్ వైజ్గా వర్క్ ఫోర్స్ ఎంత ఎంప్లాయ్ చేస్తుంది అనేది రీసెంట్ డేటాని కవర్ చేయడం జరిగింది, రైట్? యా, just I wanted to show one more question, and this is the question related to planetary pressure adjusted human development index. PHDA adjusts HDI by accounting for planetary pressures. So దానికి సంబంధించి PHDI కి HDI కి రిలేషన్, అండ్ PHDI ఇంట్రాజనరేషనల్ అదర్వైజ్ ఇంటర్జనరేషనల్, అండ్ కంపారిజన్ విత్ PHDI అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ HDI అండ్ ఇండియాస్ PHDI ర్యాంక్, దీని గురించి కాంప్రహెన్సివ్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది, so that all angles will be covered. And this is the explanation part, right, with respect to the question. And then this is the PHDI, India's 2022 PHDI value, right? And what is the value, what is the HDI value, what is the PHDI value, difference from HDI value and difference from HDI rank. So itla entante meeku comprehensive ga ఒకే చోట అన్ని దొరికేటట్లు అనమాట. దెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్స్ అండి, క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, గ్యాలోపింగ్, స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫ్లేషన్, దీని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్. దెన్ సీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్? ది లెటర్స్ మైట్ బి వెరీ స్మాల్, రైట్? ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసాం, దాని తర్వాత ఇది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ క్వశ్చన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాము, దెన్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్
types of inflation, what are the on the basis of magnitude of rise in prices, on the basis of causes of inflation, on the basis of time of occurrence, on the other types of inflation. Then this is about the types of inflation and what is their description and what are the key features. ఈ మొత్తం ఐ థింక్ 7 or 8 types of inflation ఇక్కడ కవర్ చేయడం జరిగిందండి, రైట్? Yeah. So what I want to say is that we are trying to provide a best online test series as far as economy is concerned. I'll give you the links of both the English medium and Telugu medium test series. As of now, English medium test series already started. I think 6 or 7 tests I have uploaded, and as we speak, the Telugu version of our test series work is going on. So within I think today or tomorrow, I am going to publish it, right? So and one more thing is that one test is a free test. So if you want to see the how the first test is, we just try to solve the first test and just see the explanations, right? This test will be definitely going to help you with its nature of questions, how we are framing the questions, and the nature of explanation, how much comprehensive explanation we are giving, right? So I hope that you're going to the aspirants are going to benefit immensely. సో మీరేంటంటే మళ్ళీ ఫ్యాగెండ్లో వచ్చిన తర్వాత ఫిబ్రవరిలోనో లేకపోతే జనవరి లాస్ట్ వీక్లోనో టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుందాంలే, అప్పుడు చేసుకుందాంలే, ఇప్పుడు ఇంకా చదవలేదు కదా, లేకపోతే రివైజ్ చేయలేదు కదా అని చాలామంది అనుకుంటారు. బట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు గో త్రూ విత్ ది టెస్ట్ సిరీస్, బికాస్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్, యూ నీడ్ టు రివైజ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ solutions, right? And one more thing is that so try to start attempting test series, and by the end of January, by the December end or January middle, you have to finish your test series so that you will get more time to revise, and you will be able to analyze where your weak areas lies. అంటే మీరు ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, ఎక్కడ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది మీరు టెస్ట్ సిరీస్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే అర్థమవుతుంది, రైట్? ఓకే, thank you very much, and all the best for your examination. Thank you.